My dear student friend, drainage কথাটা বললেই তোমার মনে হবে the action or process of draining something, ইয়ার না? Something বলার কারণ, suppose EVD, external ventricular drainage, that is a temporary method of draining cerebrospinal fluid from the ventricles in the brain. আবার এডুকেশন নিজের দেশে কমপ্লিট করার পরে অন্য দেশে সার্ভিস দিতে যাওয়াটাও তো ব্রেন ড্রেন হলো কিনা বলো? অবশ্য তুমি অন্যভাবেও ভাবতে পারো ফ্রেন্ড। দ্য সিস্টেম অফ ওয়েস্টার্ন লিকুইডস ফ্লোয়িং away from somewhere into the ground. তখন রাস্তার পাশে বিরাট বড় ড্রেনটার কথাই আগে মনে হবে। তাই আমাদের আলোচনা সরাসরি থাকবে অ্যাকর্ডিং টু সিলেবাস, যেখানে থাকবে সেই জল which comes from rain, lakes, springs, melting ice and snow. So friend, most welcome friend, most welcome to Radial. Chapter named drainage and chapter matter river. Are you confused friend? তাহলে প্রশ্ন করো, is a drainage and river system same? Yes friend. In geomorphology, drainage systems also known as river systems. Friend, geomorphology, the study of the physical features of the surface of the earth and their relation to its geological structures. Friend, আজ ফার্স্ট এই দুটো জিওমরফোলজিক্যাল টার্ম যা সাবজেক্ট জিওগ্রাফিতে ইউজ হয় সেই ড্রেনেজ সিস্টেম অ্যান্ড ড্রেনেজ প্যাটার্ন বিষয়টা একটু পরিষ্কার করে দেবো। মনে হবে যেন ভীষণ কাছাকাছি এদের মিনিং, আসলেই তা নয়। Rivers rise on higher slopes and are joined by the number of other rivers and streams. This entire area drained by the river and its tributaries is known as the drainage system. And the way rivers are arranged on the landscape is known as a drainage pattern. ডেফিনেশন থেকে তোমার মনে হবে বিষয়টা তো একই রকম। নো ফ্রেন্ড, ধরো তোমার স্কুলের এডুকেশনাল ইয়ার রাউন্ড সিস্টেম অনুযায়ী হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি, ইকোনমিক্স, পলিটিক্যাল সায়েন্স সাবজেক্টগুলো তুমি পড়ছো আলাদা আলাদাভাবে, কিন্তু এক্সাম দেবার সময় 100 মার্কসে তুমি দিচ্ছ এসএসটি একটা সাবজেক্ট হিসেবে। আবার কোনো স্কুলের সিস্টেম অনুযায়ী সেই সাবজেক্টগুলোই সে পড়ছে আলাদা আলাদা, এক্সামও দিচ্ছে আলাদা আলাদা, পার সাবজেক্ট 100 মার্কস করে। আবার দেখো ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি তিনটে সাবজেক্ট তুমি আলাদা পড়লেও এক্সাম দিচ্ছ সায়েন্স বা ফিজিক্যাল সায়েন্স হিসেবে একটা সাবজেক্ট 100 মার্কস। বাট অন্য স্কুলের সিস্টেম অনুযায়ী আলাদা আলাদা সে যেমন পড়বে তেমন এক্সামও দেবে আলাদা আলাদা তিনটে সাবজেক্ট, 300 মার্কস পার সাবজেক্ট, 100 মার্কস করে। স্কুল টু স্কুল এই যে ভ্যারি করছে এডুকেশনাল সিস্টেম, তা দেখে আমরা বলছি যারা আলাদা আলাদা পড়ছে এক্সাম দিচ্ছে একটা সাবজেক্ট হিসেবে তারা ফলো করছে সিবিএসসি প্যাটার্ন, আর যারা আলাদা পড়ছেও যেমন সাবজেক্ট হিসেবে এক্সামও দিচ্ছে আলাদা আলাদা সাবজেক্ট হিসেবে তারা ফলো করছে আইসিএসই প্যাটার্ন। ঠিক সেই রকম নদী তার আপন খেয়ালে নিজের সিস্টেমে কখনো ভীষণ ফাস্ট ফ্লো করছে, কখনো স্লো বা কখনো ভীষণ গর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজের জার্নি কমপ্লিট করছে, খেয়ালও করছে না সে আসার পথে কি কাণ্ডটাই না করে এসেছে। কেন বললাম জানো? গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের নাম তুমি নিশ্চয়ই শুনে থাকবে, one of the finest example of arid land erosion in the world, incised by the Colorado River in Arizona, United States. The canyon is 446 km long, up to 29 km wide, and attains a depth of over 1,857 meters. আবার দেখো, the Yangtze River in China has caused the world's worst floods. In 1931, over 3.5 million people were killed. Actually, it is the world's muddiest river. A lot of the mud is dumped on the riverbed and its mouth, which becomes locked up. আবার দেখো, the Camuy River, located in the northwestern region of Puerto Rico, is one of the largest underground river system in the world. আবার এই ভারতবর্ষে আছে the river Falgu, like its confluent streams Lilajan and Mohora, is subject to high floods during the monsoons, but in other seasons of the year it dwindles to a stream wandering through a wide expanse of sand. আর সবচেয়ে মজার এক্সাম্পলটা হলো compacted and recrystallized huge mass of ice that moves slowly over land, rivers of ice. তাহলে বোঝো কেমনভাবে সে বয়ে চলেছে, সেটা তার নিজস্ব সিস্টেম, ড্রেনেজ সিস্টেম। এই সিস্টেম কমপ্লিট হবার পরে তাকে কেমন লাগছে দেখতে।
সেটা হলো তার প্যাটার্ন, ড্রেনেজ প্যাটার্ন। আর এই প্যাটার্নের ফার্স্ট পয়েন্টে রাখবো ডেনড্রেটিক, দ্যাট ইজ আ ব্রাঞ্চিং ট্রি লাইক ড্রেনেজ প্যাটার্ন on rocks of equal resistance with little distortion by folding and faulting. The river developed a random branching network that resembles a tree. Such a pattern develops when the surface material is relatively uniform and the relief is almost flat. Here, the tributaries join the main river at acute angle to form a pattern that resembles a tree and its branches. What is acute angle, friend? It is an angle that measures less than 90 degrees. First example, the Ganga river system, India's largest drainage system flowing from the Himalayas to the Bay of Bengal, which is the example of dendritic drainage pattern. A large number of tributaries like Alaknanda, Ramganga, Kali, Yamuna, Gomti, Ghagra, Gandak, Koshi, Son, etc., draining 11 states of the country, join river Ganga at different confluence points during its journey. Next example, a well-known that exhibits a dendritic drainage pattern is the Indus river system, which flows through the Indian subcontinent, showcasing a clear tree branching structure with its tributaries. The Jhelum, Chenab, Ravi, Beas and Satluj clearly exhibits its dendritic drainage pattern as they join the main river at various points, resembling a tree structure. Next example, the Godavari river system is also a dendritic drainage pattern because its tributaries Indravati, Purna, Munjira, etc. branch out like the branches of a tree, joining the main river at various angles. চলো না তাকানো যাক the largest river in the world এর দিকে, yet that is the term of water volume despite it not being the longest. That title belongs to the Nile. The Amazon river system is a prime example of a dendritic drainage pattern as its network of tributaries Putmao, Gainia, Marona, Tigra, etc., branching out from the main river resembles the branching structure of a tree. Now, Trellis drainage pattern. It forms where hard and soft rock layers run parallel to each other, causing tributaries to join the main stream at nearly right angle. Rivers in the Chotanagpur Plateau and the upper Himalayan region have a trellis drainage pattern এবং নাম পাবে গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র, yes, Indus also. আর সঙ্গে সঙ্গে তোমার মনে হবে হচ্ছেটা কি, গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র ইন্দাস তো ডেনড্রেটিক ড্রেনেজ প্যাটার্ন, ঠিকই তো, কিন্তু তুমি মনে রাখো ফ্রেন্ড, দিস প্যাটার্ন ডেভেলপস when the river channel follows slope of the terrain. And yes, my dear very little student friend, the Ganga river is an example of a trellis drainage pattern in the upper Himalayan region when the main tributaries of a river flow parallel to each other and secondary tributaries join them at right angle. This pattern develops in folded topography where hard and soft rocks are parallel to each other. আর এই প্রসঙ্গে একটা জিনিস তুমি মনে রেখো ফ্রেন্ড, দ্য মেইন চ্যানেল অফ দ্য স্ট্রিম resides in valleys formed by downturned folds called sync-lines. কিন্তু খুব কাছাকাছি প্রায় একই রকম অন্য এক ড্রেনেজ প্যাটার্নের সাথে তোমার কনসেপ্ট এই জায়গায় ক্ল্যাশ করতে পারে। রেক্ট্যাঙ্গুলার ড্রেনেজ প্যাটার্ন, ইট ডেভেলপস অন আ স্ট্রংলি জয়েন্ট রকি টেরেন উইথ স্ট্রিমস ফলোইং দ্য পাথ অফ লিস্ট রেজিস্ট্যান্স along these joints, often resulting in sharp bends and tributaries entering the mainstream at near right angles. Yes, friend, তুমি যদি কি ডিফারেন্স খুঁজতে যাও তাহলে প্রথমেই দেখবে ট্রিবিউটারি অ্যালাইনমেন্টে এই ডিফারেন্স। ইন আ ট্রেলিস প্যাটার্ন, ট্রিবিউটারিজ tend to run parallel to each other before joining the main stream at nearly right angles. Okay, while in a rectangular pattern, tributaries may have a more irregular path due to the joint streams.
স্পষ্ট এক্সাম্পল পাবে দ্য চম্বল, বেতুয়া অ্যান্ড কেন রিভার ইন দ্য Vindhya mountain ranges in central India that runs from Gujarat to Bihar, covering over 1000 km. Actually, the Vindhya range forms the southern edge of the Malwa Plateau. Rectangular and trellis drainage patterns are the two types of river drainage systems that differ in their geometric configurations and the underlying geological structure they reflect. Okay, friend. And next drainage pattern, radial, that is a spoke-like pattern of rivers. Rivers tend to flow away from the summit of a rock dome or a volcano in all directions, creating a spoke-like pattern of drainage that radiates from a certain point. Such a pattern develops in areas where a conical hill or volcano exists. Streams flow out in all directions like the spokes of a wheel. For example, Amarkantak Hills, basically a part of the Mikal range in Madhya Pradesh. The Narmada, Son and Mahanadi River originates from the Amarkantak Hills in India and flows in different directions. Next example, the Mikir Hills are situated in the southern part of Assam. The Dhanshri River along with the Kopili River has significantly isolated the Mikir Hills from the peninsular plateau through headward erosion. দেখতে চাও অন্য কোনোখানে? The Lumid and Pangani and other southern rivers originating from Mount Kilimanjaro in Tanzania, Africa, are a prime example of a radial drainage pattern, as the rivers flow outwards in various directions from the central peak of the mountain, making it a classic illustration of radial drainage pattern. My dear student friend, এখানে আরেকটা ড্রেনেজ প্যাটার্নের কথা বলবো, অ্যান্টি রেডিয়াল ড্রেনেজ প্যাটার্ন, অলসো নোন অ্যাজ আ সেন্ট্রিপেটাল ড্রেনেজ প্যাটার্ন, ওয়্যার স্ট্রিমস ফ্লো ইনওয়ার্ডস টুয়ার্ডস আ সেন্ট্রাল ডিপ্রেশন, যেমন লেক বেসিন, লেক লুকটাক, লেক ইন মণিপুর, ইন্ডিয়া, ওয়্যার মাল্টিপল স্ট্রিমস converge from different directions to feed the lake. Okay. For example, Luktak Lake in Manipur, India. This drainage pattern is also called endorrheic drainage pattern. Friend, during dry periods, the lake water evaporates, leaving behind salt flats. Next example, Sambar Basin. Basically, it is a saline wetland in the state of Rajasthan, India. Streams drain into the lake, fed by the Menda, Khandal, Karin, etc. পৃথিবীর দিকে যদি দেখতে চাও, মাথাটা একটু উঁচু করলেই হবে, because Bagmati and its tributaries in Nepal exhibits a centripetal drainage pattern. আচ্ছা, তোমার কি মনে হচ্ছে why don't rivers run straight? তাহলে তো এত কথা পড়তে হতো না, মনেও রাখতে হতো না। My dear friend, on their way downhill to the sea, rivers travel along the easiest routes. If a river meets something in its way, such as a boulder or a hill, it simply flows around it. Actually, river flows according to the contour of the land, which shape its path and determine its course as it moves downhill due to gravity. যে কোনো physical map এ blue line পাবে, where the line's direction shows the river's flow from its source to its mouth. And non-perennial river is usually denoted with black lines. Your friend, contour map এও color same থাকে। এই প্রসঙ্গে একটা জিনিস জানা ভীষণ জরুরি। Streams that are irregular and erratic are shown as dotted lines. Okay, friend? যেমন ধরো, রিভার ঘগ্গর হাকরা is an intermittent river in India and Pakistan that flows only during the monsoon season. ঠিক এইখানে হয়তো তোমার মনে হচ্ছে রিভারের নামটা এরকম কেন? Friend, the Ghaggar river flows into the O2 reservoir. Afterwards, it becomes the Hakra river. ঠিক এইখানে ভীষণ অবাক হয়ে তুমি কোয়েশ্চেন করতেই পারো, does a river stop flowing? বা why does water stop flowing? My dear very little student friend,
While most rivers flow continuously due to gravity pulling water downhill, their flow can vary depending on the season and weather conditions, meaning they might flow more rapidly during heavy rain and slow down significantly during droughts, sometimes even drying up completely in extreme cases. ধরো a river Luni in Rajasthan, originating in the Pushkar Valley of Aravalli Range and ends in the Ran of Kutch of Gujarat. It is considered non-perennial because it is primarily rain-fed. Its water flow heavily depends on monsoon rain. You know, friend? But you know now, Luni flows through the Thor Desert, a region with very low rainfall. And due to the hot climate and sandy riverbed, a large amount of water evaporates before reaching the sea. তাহলে তুমি খুব ছোট্ট করে বলতেই পারো, ডিউ টু দ্য এরিড রিজিয়ন দ্য লুনি রিভার ইজ আ নন পেরেনিয়াল। আবার দেখো রিভার ঘাগ্গর হাকরা, এরা কেন নন পেরেনিয়াল? দ্য রিভার ওয়াজ ওয়ান্স ফেড বাই the Satluj River, but the Satluj diverted its course at least 10,000 years ago. This left the Ghaggar Hakra as a monsoon-fed river. Yet the Ghaggar Hakra river originates in the Shivalik hills in the Himachal Pradesh and flows through Punjab and Haryana. It eventually dries up in the Thor Desert in Rajasthan. তাই খুব ছোট্ট করে তুমি বলতেই পারো, due to the tectonic and climatic changes, এই নদী non-perennial. এবার একটা দারুণ মজার এক্সাম্পল about the Janskar River. It is the first major tributary of the Indus River, basically equal or greater in volume than the main river, which flows entirely within Ladakh, India, and drains both the Himalayas and the Janskar range within the region of Janskar. Okay, but the local people discovered that the Janskar River frozen in the winter months and served as the only pathway between Janskar and other parts of Ladakh. এর historical proof আছে, the Chadar Trek was used as a trade route that connected the Janskar Valley with Leh and other parts of Ladakh. তাই তুমি ছোট্ট করে বলতেই পারো, ডিউ টু harsh winter months নদী নন পেরেনিয়াল হয়ে যায়। তুমি জানো ফ্রেন্ড, একই রকম এক্সাম্পল আছে আরেকটা। দ্য ওবি রিভার ইন সাইবেরিয়া ইজ frozen for a large part of the winter. The entire river is frozen by the end of November. তবে তা সে যে কারণে হোক, the rivers that do not flow throughout the year সেটাই নন পেরেনিয়াল, and in perennial rivers water remains available throughout the year. My dear student friend, non-perennial river এর opposite যে perennial river, এটা তুমি জানো। আর সঙ্গে এটাও জানো Himalayan rivers are snow-fed and maintain a high rate of flow throughout the year, মানে পেরেনিয়াল। কিন্তু মজার এক্সাম্পলগুলো জানো কি, যে স্নোফেড না হওয়া সত্ত্বেও রিভার কিভাবে পেরেনিয়াল হয়ে আছে? মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, জানাবো তো। তার আগে তুমি জানাও এই আলোচনা তোমার কেমন লাগলো। সঙ্গে তুমি জানাতে পারো যদি কোনো সাবজেক্টে কোনো প্রবলেম তোমার থেকে থাকে। আপকামিং ভিডিও তোমার ডাউট ক্লিয়ার করার জন্যই থাকবে। লাইক করেছো, যদি অপছন্দ হয় ডিসলাইক তুমি করো, কিন্তু জানিয়ে দাও কেন তোমার বিষয়টা অপছন্দ হলো। আমি নিজেকে রেকটিফাই করবো ফ্রেন্ড। সঙ্গে থাকো, বাই।